Check out the entire lineup. It's more than 150 people who've come here and that was the DK meet for you. Had a brilliant time here. Wow, and welcome back to Weekend on Wheels, and I'm Girish, and today we have two people with me, with Anand and Arnav. So we are all set to go to DK community meet, which is in Kaikamba Koila restaurant. So we've got Arnav, Anand, Aryan, and also Sanjay Bhai waiting for us just down here. So we will go there, meet them, and from there we will be heading towards the meet. You excited, guys? Yeah. Good morning, and today I have the beautiful Apache 310RR, and I'm going to review this. This is the BS6 model of Apache 310RR, and also we'll be using the same motorcycle to ride for the DK meet. So today we've got DK meet, and myself and Sachin, I believe we're part of the guest list there. So we've got a couple of people waiting for us outside. So there's Anand, Arnab, Sanjay, and Aryan. They've come, and there's Sanjay Bhai, Anand, Aryan, and Arnab. All of them here. All around. Yes, let's leave. So we are on our way for the DK community meet, and here we have Anand and Arnav, and then we have Sanjay and Aryan. So Anand is riding the Suzuki Gixxer 250 SF, and Sanjay Bhai is on his CB250, Honda CB250. It's the Repsol edition, and I'm riding the BS6 TVS Apache 310RR. It's a beast of a machine, I must tell you. It's a beast of a machine, and the kind of refinement which has gone into this motorcycle is unbelievable. So I'm doing another dedicated video on this as well. So the venue is at Kaikamba. There's this restaurant called Koila. So we're going there. So just a stop at this bridge before we go ahead. So Sanjay Bhai is given this idea that we'll do some drone shots, and my official drone flyer Aryan is flying his drone, the Mavic Air 2 Pro. Mavic Air 2 Pro. Mavic 2 Pro. Oh, Mavic 2 Pro, whatever that is, yeah. Mavic 2 Pro. Just having a little bit of fun before we reach the venue. So we have the Suzuki Gixxer SF250. This is what I'm riding, the beast, TVS Apache 310RR, and then this is the CB250R Repsol edition, Sanjay Bhai's. Yes. So yes, finally we've reached the community place. That's the Koila here. So here we are going to do a meetup. So it's a huge lineup. Check out the entire lineup. It's more than 150 people who've come here, and wow, this is what the community in DK is. All the riders here are fantastic. And look at that complete lineup.
Wow. Wow. It's never ending line. All the way up till there. ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವ, ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಇವತ್ತು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು DK ಬೈಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ఆయన తూత్ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರಂಡು ವೀಕೆಂಡ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್. ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್. ಕಾಲ ಉಂಡ ಸಚಿನ್ ಪಾತೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ದೆಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈಕರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಪನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಮಸ್ತ್ ರೈಡ್ ಬೇಕಾರೆ. ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ದುಂಬುಗಿಲ್ಲ ರೈಡಿಂಗ್ ಪಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಂಚಿನ ರೈಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಟೀಮ್ ಮೇಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೈಕರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇಸ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ DK ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಒಂದು ಈತ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದಿನೇಕ ದಾಯಪಣ್ಣ ಈತ ಬೈಕರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಸೇರೋಡಂಡ ಐಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವರು ಐತ ಪಿರಾವ್ ಏತ್ ಬೇಲು ಹೋಗುನು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ದ ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಮಾತನ್ನು ಒಬ್ಬ ರೈಡರ್ಸ್ ಬೈದಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ DK ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಂದ ಗೆಸ್ಟ್ ಸಚಿನ್ ಅಂಗಲಿ, ಅರುಣ್ ಭಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಂಗಲಿ. ಸೊ ಮಾತಾಡಿದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ವೆನು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಕೊಯ್ಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್, ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಬೈಕರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರ ಅಂದ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ DK ಬೈಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ DK ಬೈಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 year ಆಗಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮೀಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ DK ಬೈಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೈಕಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ರೈಡರ್ಸ್ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಚ ರೈಡರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇ ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂಜಿನ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರೈಡರ್ಸ್ನ ಉಳ್ಳೇರು. ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾವು, ಕೆಲವು KL ಗಾಡಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಮೋಟದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೈಕರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಕರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಓಪನ್ ಹಿಡಿದು 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳೈಬಿಡ್ಪ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳೈಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಾತಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾತಾಡ ಬೈಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಮ್ಮ DK ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮೊಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊನೆ ಇಜಂಚ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಲಕ್ಲವನ್ ಅವೇನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿ ಉಲ್ಟ ಬಂದದ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ದೆ ಉಂಟು ಓನಾಗ ಅವು ಬ್ರೌನ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐರಾವತ ಪತ್ತ ಬೈಜಾರೆ ನೀನು ಐಡಿದ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇನ್ನು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಎಂತ ಅಲ್ದು ಬ್ರೋ ಡೇಟ್ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತಿನ ದಾದಾಪುರ ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆಂಗ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪುಂಡಿಗಂತೂ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಬುಂಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ
ಸೊ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕೋಡೆದ ಟಾಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಚಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಉಜ್ವಲ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದರು ಆರ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಬೈದರು ಬಟ್ ಮೇಡ್ ಶೂರ್ ಯು ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿರಿಯ ರೈಡರ್ ಹೈಯರ್ ರೈಡರ್ ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆನ ಮೆಲ್ಲಡ್ ಬಿಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಟದ ಮೆಲ್ಲಡ್ ಬಿಟ್ಲಿ ತಾಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ಪ್ಲಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬೈದರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಂಡ ನಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೇರ್ನೆಟ್ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ನೆಟ್ ಬೈ ಬೋಲಿ ಫುಲ್ ಅಂಡೆ ನೆಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕುರ್ಕ ಪಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೆಟ್ ಐದು ಪೀಸಾ ಬೋಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಐಜಂಡ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕನ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲ ವಡ ಆನಂದ್ ಭಾಯ್ ಮೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ದಿತ್ತಿನ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ DK ಮೀಟ್ ಇನ್ ಕೊಯ್ಲ ಒಂದುಂಡು ವಡ ಉಂಡು ತಿನ್ಲಿ ಗಮ್ಮದಾನ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಐತೆ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಿದ್ದೋಣದಲ್ಲಿರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ yes so that was the DK meet for you had a brilliant time here amazing organized so thank you each and everyone yes thank you Googly yes bye yes thank you ಅಂದ್ಯ ಮದ್ಮೆಗಿತ್ತೆ ಏನು ಇಂಚನೆ ಪೋಡವ ಅಂದ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು bye see you bye yes thank you bye yes thank you